Complex Numbers Part 5 الأعداد المركبة أو العقدية الجزء الخامس. We always need I square equals -1, a plus b parentheses square equals a square plus 2ab plus b square, a minus b square equals a square minus 2ab plus b square. If we have a plus bi, this complex number equals another complex number c plus di, it means the real parts are equals, a equals c, and the imaginary parts are equals, b equals d. And the complex number form is a plus bi. A is the real part, b is the imaginary part. And when we multiply a complex number with the conjugate, a plus bi times a minus bi, we can have a square plus b square, the conjugate أو المرافق. دائما احنا نحتاج I square equals -1 ونحتاج هذه الفورمولا ونحتاج a plus bi equals c plus di. هذه عددين مركبين إذا تتساوى الأعداد المركبة، يعني الجزء الحقيقي يساوي الجزء الحقيقي والجزء الخيالي b يساوي الجزء الخيالي d. وهذه هي صيغة العدد المركب. الجزء الحقيقي هو a والجزء التخيلي الإيماجينري بارت هو b. وإذا نضرب العدد المركب في المرافق راح نحصل على a square plus b square. اكتب المقدار التالي بالصيغة العادية للعدد المركب. Write as a complex number I plus I cube 1 plus I parentheses cube plus 1 minus I parentheses cube. أس 3 so I can write it down as 1 plus I square times 1 plus I plus 1 minus I square times 1 minus I equals. I already have this formula. If I look, I have a plus b parentheses square, it's a square plus 2ab plus b square. A square means 1 square plus 2 times 1 times I, 2i plus I square. Times 1 plus I plus 1 minus I square. I have it right here. A minus b parentheses square, it's a square means 1 square minus same sign 2 times 1 times I means 2i plus I square times 1 minus I. Times 1 minus I equals 1 square 1 plus 2i plus I square means -1, so this is going to be -1 times 1 plus I plus 1 square 1 minus 2i plus I square equals -1, so this is going to be -1 times 1 minus I parentheses equals +1 -1, so I have 2i times 1 plus I plus +1 -1 negative 2i times 1 minus I
Now I'm gonna have 2i times 1, which is 2i, plus 2i times I, 2i squared, plus, now I'm gonna multiply negative 2i by 1 and negative 2i by negative I. أضرب minus 2i في واحد. Negative 2i times 1, it's negative 2i. Negative times negative, positive. 2i times I, 2i squared, which equals positive 2i minus 2i, or negative 2i, cancel them out. 2i squared, which means 2 times negative 1, plus 2 times negative 1, which equals negative 2 minus 2, which is negative 4. جد قيمة كل من x y الحقيقيتين. Determine x and y. We have two questions. Y plus 5i equals 2x plus I, parentheses, times x plus 2i. So we're going to try the first one. راح نحل فرع ألف. Y plus 5i. And write down y plus 5i equals. Now I can multiply. راح أضرب 2x times x و 2x times 2i, و I times x and I times 2i. 2x times x, 2x squared, plus 2x times 2i, 4x I. Now I times x plus x I, plus 2i squared, I times 2i, 2i squared, y plus 5i equals 2x squared, 4i, these are alike, حدود متشابهة. I'm gonna add them. So I have 1 right here. So 4 plus 1 plus 5xi. I squared equals negative 1. So this is going to be negative 2. Equals 2x squared minus 2. راح أجمع 2x squared minus 2. And gonna put these two terms in parentheses, plus 5xi. And the left side is y plus 5i. Now the real part gonna be equals the real part, and the imaginary part, 5 or 5i, equals the imaginary part. So now y equals 2x squared minus 2, and 5i equals 5xi. I'm gonna divide both sides. أقسم طرفين على 5i. Cancel out I and 5. Now I have x equals 1. Now I'm gonna substitute x equals 1 in this equation. راح أعوض x تساوي 1 بهذه المعادلة. y equals 2 times 1 square minus 2. y equals 2
times 1, 2 minus 2, so y equals 0. Now I get y equals 0 and x equals 1. This is the real numbers. Y equals 0 is a real number and x is a real number too. B, 8i equals the right side. So the first thing I have two parentheses. لو أشوف أول شيء إنه عندي قوسين. So I'm gonna multiply x times y, x times 2i, and then 2i times y and 2i times 2i. Then now 8i equals x times y, xy, plus x times 2y, x times 2i, 2xi, plus 2i times y, 2yi, 2i times 2i, 4i squared, and I have plus 1. 8i equals xy, I have 2x plus 2y. I'm gonna make I as a common factor. Plus 2x plus 2y I. يعني طلعت I كعامل مشترك من الحدين. So common factor from these two terms. Plus 4. I square equals -1. So this is going to be minus r plus 1 equals xy plus 2x plus 2y I minus 3. Now I have 8i equals xy minus 3. I'm gonna make them in one parenthesis plus, because this is real number and this is real number, they don't have I, so these are not imaginary numbers. يعني ذولا مو أعداد خيالية، ذولا أعداد حقيقية، فأجمعهم سوا. plus 2x plus 2y I. Now 8i, I have real part. The real part right here is 0. يعني الجزء الحقيقي لهذا العدد هو 0. So I can this real part 0 gonna equal this real part, and 8i gonna equal the imaginary part. Now I have x, y minus 3 equals 0. So I get x, y equals positive 3. Divide both sides by y. So x equals 3 over y. Now I'm going to substitute for the other side. I'm going to have بالنسبة للجزء التخيلي 8 equals 2x plus 2y. So I'm going to divide by 2 both sides. 8 divided by 2, 4 equals 2x divided by 2, cancel out the 2, so I can have x
plus 2y divided by 2 cancel out، اختصر الاثنين فراح أحصل y. So I can substitute x equals 3 over y right here. راح أعوض x equals 3 على y في هذه المعادلة. 4 equals 3 over y plus y. So now I can multiply by the denominator. راح أضرب المعادلة بالمقام times y. 4 times y 4y equals 3 over y times y plus y times y square cancel out. راح نحصل 4y equals 3 plus y square. حصلناها من هذه المعادلة. 4y equals 3 over 3 plus y square. So I can write negative 4y and negative 4y. Now I have y square minus 4y plus 3 equals 0. حصلت هذه المعادلة واللي راح أكتبها y square minus 4y plus 3 تساوي 0. So I'm gonna factor this equation. راح أحلل هذه المعادلة. لو أشوف y square هي y times y وال 3 1 times 3 nice negative negative. Now I'm gonna have y minus 1 equals 0, y minus 3 equals 0. So I get y equals 1 and y equals 3. So this is y, and I already have x equals 3 over y. So x equals 3 over y means 3 over 1. It means x equals 3. So I get y x3 and y1, and I have another option, or x equals 3 over y. It means equals 3 over 3. So I get x equals 1. Now I have y. I have x3, y1, or x equals 1 and y equals 3.